सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते एंड वैरी गुड इवनिंग। मैं वरिंदरपाल सिंह गिल। पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसपोर्ट ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जिहड़े ने निकोलस डेंटन वो पहुंचे हुए ने। 5 साल वो रहे ने लंडन दे विच ट्रैफिक कमिश्नर ते हुण वैस्ट मिडलैंड दे ट्रैफिक कमिश्नर ने ते साडे नाल उन्हां नूं लिआउण दा सबब जिहड़ा बणिया वो चार्ली अहमद जिहड़े ने इनवरगोल्ड उन्हां ने ये सारा उपराला कीता। अज असीं ट्रांसपोर्ट दे नाल संबंधित सारे तुहाडे सवाल जिहड़े आ क्यों पब्लिक इनकुआरीआं दे विच जाना पैंदा, क्यों जिहड़े आ साडे बहुत सारे जिहड़े ट्रांसपोर्ट के किते नाल संबंधित बहुत सारे सवाल भी आ ते बहुत सारियां जिहड़ियां मुश्किलां दा भी सामना करना पैंदा। उन्हां सारियां ते असीं गलबात करने की कोशिश करांगे। मेरी इंग्लिश जिहड़ी आ बहुत वधिया आ, तुसीं जाणदे ही आ। सो मैं जिहड़ी आ ओह गलबात पंजाबी च ही रखूँगा क्योंकि कई बार इंग्लिश जिहड़ी ज़्यादा गुड होवे ओह कई बार टीवी ते बोलने लायक नहीं भी हुंदी, पर फिर भी मैं कोशिश करांगा। ते मैं पहलां सब तो पहलां अपने जिहड़े गैस्ट आ निकोलस डेंटन जिहड़े ट्रैफिक कमिश्नर ने उन्हां दा वेलकम करना चाहुंदा। वेलकम सर। Thank you very much for inviting me on your program. Thank you sir, thank you। ते चार्ली अहमद जी स्वागत तुहाडा भी, वेलकम। हाँ जी, नमस्ते, नाइस टू मीट यू। ते चार्ली अहमद जिहड़े ने ये साडे विच कड़ी बन गए। ये सवाल जिहड़े आ मैं तुहाडे तक पंजाबी दे विच सारी गलबात पहुंचावांगा ते ये सवाल जिहड़े आ चार्ली अहमद होनी करनगे। चार्ली साहब, सब तो पहला सवाल अपना जिहड़ा आ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਹੁਤ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਫਸਦੀਆਂ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, the question is and by the way thank you for coming along today. The question is that many of the companies who are sort of owned by the Indian community that appear in front of your good self, what do you find that many of them are appearing in front of you for? What are the main reasons that you feel that we have to improve? Yes, yeah. Have to improve. Well, I think many of the people from the Punjabi community who come to public inquiries are so-called restricted license holders. That is to say, they have another main business, but carrying goods by road is just one small aspect of their business. I'm thinking in particular of cash and carry companies or skip hire companies, grab hire. So these are companies whose main function is to do something else, sell food or drink or carry waste, process waste. But they also have lorries. And what they don't always realise is that they need to operate these lorries to exactly the same standards as Eddie Stobart or Wincanton or DHL, any of these very big companies you see whose lorries are going up and down the motorway all the time. What I find is that the restricted licence holders, when they apply for a licence and receive their licence, they have signed up to a whole list of items, keeping their vehicles roadworthy, making sure that drivers' hours rules are observed, making sure that drivers who drive their vehicles have actually got the right qualification to drive lorries. And there are about 10 of these issues, bullet points they sign up to. But I find that once they've signed up to these bullet points, the bullet points go into a drawer and they're never seen again. And so what is the mistake that is being made is they forget about all these promises because they're too busy carrying on with the everyday business. Whereas what they should be doing is making sure they're doing all these things they've promised, and if they are, then they won't have to come to a public inquiry to see me, and I'll be delighted because they'll be out there doing things properly instead. Yeah. So mostly ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਊ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਨੇ ਆ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 10 ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ
ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇ ਰੱਖਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਦੇ ਆ। ਚਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ। अच्छा, जी मेन सिचुएशन हैगी is transport manager हैगे Yeah, you can ask him. So one of the things is we've just discussed restricted license holders. They don't have to have by law a transport manager, unlike the companies that are like Eddie Stobart, Wincanton, which use their transport for hire and reward. You've just mentioned skip companies, cash and carries, DIY merchants who carry their own goods. They don't need a transport manager, but they still have to oblige by the rules and regulations of the operator licensing regime. But they don't have anybody who's professional to help them to make sure they're running legal. What's your uptake on that, sir? Well, if I was applying for a restricted license myself for a cash and carry or builder's merchant business, unless I knew a lot about transport myself, which most of these people don't, I would consider very seriously taking on board the services of a transport consultant or a person with the transport manager qualification. So even though it's not necessary to have a transport manager on your license, unless you have the knowledge yourself that you think you can do it all yourself and do it properly, then it would be a wise course of action to appoint someone who does know what they're doing, who does have a transport manager qualification. It may cost some money, obviously it will, but believe me, it's a lot cheaper to engage a transport consultant or manager than it is to come to a public inquiry and pay a lawyer thousands of pounds and possibly either lose your licence entirely, which is fatal for the business, or have the licence suspended for a period of time, which means you can't operate your vehicles. So the moment you're coming to a public inquiry, you're incurring a vast expense, which could have been saved for the want of a few, £100 here or there, appointing a transport consultant. So yes, professional help is a very important thing to do, to consider. So when you take enforcement action, sir, sometimes you look at the case, the severity of the case, and you then determine if the director of the company or the management of the company have been acting in a correct lawful way or an unlawful way. And sometimes you take the action of disqualifying that director of the company. That has some serious ramifications, some consequences. Would you like to expand on that, sir? Well, yes. I mean, we are talking about the extremes of action. It has to be quite a serious case to consider completely revoking the licence. But I have done that, and I've revoked more than 50 licences this year. And when I revoke 50 licenses. 50 licenses. Yes, since the 1st of April last year. All right. So in this financial year. And when I revoke a licence, I also have the power to disqualify the licence holder or its directors from holding a licence again, either for a period of time or indefinitely. And so I normally do disqualify people if I revoke the licence, because the sheer fact that I've had to revoke the licence means that things are quite bad. And therefore, directors can be disqualified from holding an HGV operator's licence for a year is the normal minimum. 2 or 3 years is the average, and some cases it's 5 or 10 years for the worst cases. So again, these are very severe penalties, and it's just not worth the risk. It's much easier to do it properly with the right professional assistance in the first place, and not come to me. And I believe me, I would be happiest if I had nobody in my public inquiry room. If I was just twiddling my thumbs, doing nothing, because everyone would be out there doing it properly. Well, sadly, in my 10 years as a traffic commissioner, we haven't got to that point yet, but that would be my ideal. ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੱਕ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦ ਕੰਪਲਾਇੰਸ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ? Sir, the question is raised that when you get a company appear in front of you and they are with the transport manager or the directors, how do you get to know that the transport manager has failed in his duties? Well, there's quite a well-known list of what a transport manager should be doing. It's set out in one of the documents the Senior Traffic Commissioner provides to all the other 7 Traffic Commissioners. And every transport manager should know what this list contains. So it's basically just in a nutshell, you need to monitor drivers' hours to make sure the drivers' hours rules are being observed. You need to make sure that the vehicles are going in for maintenance every 6 or 8 weeks, whatever the frequency is. You need to make sure that the vehicles are taxed, MOT'd, insured, etc. And you need to make sure that the drivers have got the right entitlement to drive that particular vehicle. You'd be surprised how many people fail to do some or all of these things. So those are the basic functions, you know, in just very short bullet point form of a transport manager. I mean, a lot of it is much more detailed, of course, but those are the basic functions that they should be carrying out. So if at a public inquiry I find out through questioning that the transport manager has not been doing some of these things, or has been absent just on the end of a phone line, never seeing the vehicles, never seeing the drivers, then that's the moment that I realise that the transport manager has been failing and I need to step in and take some action and possibly take away their good repute, which again means they can't work as a transport manager. And that would mean that not only would he not be able to work for the company he's representing at the public inquiry, but he will be also removed of all the other licenses his name is on. Is that right? That's correct, yes. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ? Okay, so the question is, we have a director who's been banned from having his operator's license at the public inquiry. He then gets one of his relatives to go for an operator's license. He gets granted a license, but really the other person who's been banned is running the operator's license and not the person who's actually got the license. What's your view on that? Well, that's a very serious offence. I don't revoke a license lightly, and I don't disqualify a director lightly. But where I do so, disqualification means what it says on the tin, disqualification. And if you try and get round that by getting your sister or mother or daughter, I have seen it all, apply for a licence, running the same vehicles from the same operating centre, the same business, then you're committing a grave offence by trying to evade the consequences of the Traffic Commissioner's decision. And you will only lengthen your disqualification.
So if you've been disqualified for 2 years and I find out that you've been, through your daughter, for example, trying to carry on operating, then the disqualification will be lengthened. And not only that, the relative you've used, your daughter or whoever, they will be disqualified and their name will be brought into disrepute. So you're not really doing anyone any favours by trying to get round the disqualification order. Some people have tried it. We almost always catch them in the end, and the end result is always worse than it would have been had the original disqualification been stuck to. मैं थोड़ा दस देवां इन्हां दा कहना यही है कि जे मतलब एक डायरैक्टर है जिहड़ा उहनूं बैन कर दिता ते जे अपनी सिस्टर जां ब्रदर जां होर किसी दे नाम ते ऑपरेटर लाइसेंस लैंदे आ काम सेम ही ट्रक आ सेम ही ऑपरेटर सेंटर आ सारा कुछ सेम आ ਤਾਂ ऑफेंस है ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਆਪਣਾ ਹਾਇਰ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਹਾਇਰ ਰਿਵਾਰਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਯੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਓਕੇ ਤਾਂ ਸਰ ਇਫ ਆਈ ਮੇ ਜਸਟ point the question to yourself, what is your view on the financial standing? Many operators during this difficult time have actually not really been making the money they should be doing, and they've dipped into their savings, and obviously the financial standing has been affected where there's no money to show before they come to a public inquiry. How do you actually deal with that issue? Traffic commissioners have tried to be flexible during the COVID crisis, because of course we understand that a company's financial situation could well have got worse for unforeseen circumstances. So whereas normally you have to show £8,000 for a first vehicle on a standard hire and reward licence and 4,000 something or other, 800 I think, for the second and each subsequent vehicle. So for 3 vehicles, you need to show, for example, £17,000 resources. It doesn't have to be money in the bank. It can be an overdraft facility, a factoring agreement, and various other possibilities. But if you've got 11,000, say, then I think one would be flexible and say, well, carry on with 3 vehicles, but in a year's time, show us that you've gone back up to the necessary 17,000. If you've got 0, 15p in the bank, then that might be different because, and again, I look at each case on a case-by-case basis. So, for example, I've had some hauliers who've come and said, oh, because of COVID, we've got no money. And then I look at their bank statements and they didn't have any money before COVID either. So it isn't COVID that has brought them into a financially parlous situation. It's their poor financial management or the fact that they're not running a profitable business. So there I would be less sympathetic. But where an operator can show me that it was running fine before COVID, it's hit a bit of a rocky patch, then of course I'm going to give them time to recover from that rocky patch and bring their finances back into a healthier situation. मैं दस दवां इन्हों ने दस्सिया कि पहले एक ट्रक के लिए 8,000 है उस तो बाद जे अगे ट्रक लाना तो 4,800 ऐड करना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ट्रक है ਉਹਦੇ ਲਈ 17,000 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹਦਾ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 17,000 ਤੇ 11,000 ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਈਕ 1 ਈਅਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਟਰੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਹਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ ਲੋਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਇਨ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਰ they are discussing about the bounce back loan. People are showing that as financial standing or resources in the bank statements. What's your view on that? Well, if you've got a bounce back loan and you're relying on that to show some or all of your financial standing, that is in fact perfectly acceptable. What I have found on some occasions, and it's not just in the Asian community, it's across all communities, is that some people or some companies have applied for bounce back loans improperly because you can't apply for a loan which is more than 25% of your turnover for 2019. But some companies have applied for the maximum possible bounce back loan, 200,000, and it turns out their turnover the maximum loan is 50,000 and their turnover wasn't anything like £200,000. It's been even less than £50,000. So some people have got bounce back loans who shouldn't have, and where I find that's the case, then I can take action which could go as far as revoking the licence. I have done that once, and I've also said to people they must repay the bounce back loans that they have taken out which they weren't entitled to. But if you have properly applied for a bounce back loan, then it's perfectly legitimate to continue to use it to support financial standing until such time as that loan is paid off. ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੱਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਯੈਸ ਟਰੱਕ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੋਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਟਰੱਕ ਰੋਕ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ Okay, so one of the questions which is being brought up by a number of listeners on the KTV channel is that when a operator or a driver is driving down the motorway, the highway, whatever, and there's a DVSA vehicle parked up, then all of a sudden they flash a vehicle to stop or follow them to a safe place for inspection or to a service station. How do they decide which vehicle to stop and which vehicle not to stop? Well, DVSA rank all operators according to a colour-coded system. So they have red operators for those operators who've got a poor MOT pass rate or whose vehicles have been stopped at the roadside before and found to be not roadworthy. Amber, which is not quite so bad. Green, an operator whose vehicles normally are found to be perfectly good. So they tend to stop red operators. So they have ANPR, which is automatic number plate recognition. This flashes up on the screen of the stopping vehicle. If it's a green vehicle, green lorry, a lorry belonging to a green operator, that vehicle is normally allowed to carry on. As soon as a red operator vehicle comes along, then the stopping car normally is brought out to bring in that vehicle because DVSA know from the past that operator has some problems with keeping its vehicles roadworthy. So naturally they target those vehicles. So if you don't want your vehicles to be stopped, then start getting your vehicles through MOT first time, keep them in a good roadworthy condition, keep them maintained every 6 weeks or so, and you'll gradually climb back into that green zone. But that's how they target them. Yeah. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕੀ ਕਰਦਾ MOT failure ਸਕੋਰਸ ਤੇ ਸਕੋਰਸ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ MOT failure ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਾਜ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ because it's not going to be fair but there's a garage we all know very bad reputation ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ MOT ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੱਡੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬਸ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਔਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੇਅਰ ਰਿਕਾਰਡ
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ OCR ਸਕੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ DVSA ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋ ਆਪਣੀ OCR ਸਕੋਰ ਹੈਗੀ ਆ we can check as well they can check ਤਾਂ ਮੇਰੀ MOT ਕਿੰਨੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MOT ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ 8 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਓਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਓਕੇ sir there is two questions here when an operator gets his operator's license for the first time Yes. The DVSA invite them to a seminar for new operators. But at the same time, you also like to see the directors of the company to have a operator's license awareness training course behind them. What's your uptake on that? What's your view of that? Because many people don't have that in place. Right. Well, you're right that DVSA invites every new operator to a seminar within 6 months of the operator being granted a license. But that seminar is fairly basic. It's just a morning, three hours or so, and it gets through a lot of material. So it's a good thing to go to, and if you don't go to it, then DVSA will be round knocking on your door, inspecting your vehicles. So do go to it. But it's probably not enough in its own to make sure you're going to run a compliant operation right into the future. Because of course legislation does change, new best practice comes along. So it is a good idea to attend an operator license awareness training course, which is normally around a day, 7 hours long, and to do that every 3-4 years perhaps, because things do change and develop. So that would be what I recommend for a restricted license operator. If you're a transport manager, you need to attend such a course at least every 5 years, plus doing a range of other continuous professional development activities such as attending seminars, conferences, etc. But regular training both for directors and for transport managers is an essential requirement in today's society where laws are changing all the time and new requirements come on and you need to be aware of them. ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹੂਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ CPC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਕੇ CPC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਐਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪਾਸ ਆ ਨਹੀਂ ਹੀ ਮਸਟ ਹੈਵ the certificate of operator license awareness training course. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ sir many people who get the DVSA attend at their premises get called up to a public inquiry if they are seen to be non-compliant. Mr. Vrinder has asked the question is that many think that if they come to you and say the big magic word, I'm sorry, I'll never do it again, is that good enough to allow them to continue with the operator license, or did you believe? Or would you believe that sorry? Well, I tend to believe sorry if I can see some actual evidence of improvement. So, for example, there's normally a time lag between the DVSA visit to an operator's premises and a bad report.
and then the public inquiry. I mean, that can be 3 months, 6 months later. So I have had operators who've come and I said, well, what have you done to improve since the DVSA visit? And they say, well, we haven't done anything yet because we've been waiting for the public inquiry. But we'll do it all in the future very well. Well, I'm not very impressed by that. But where an operator can show that, yes, all right, they were getting it wrong until DVSA came in, but since then they've done A, B, C and D, and here are the documents to show it. Here are the photographs of our new operating centre. Here are the driver's hours, infringement reports. Here are the maintenance documents. We're now doing everything correctly. Then I'm much more likely to take a favourable view and say, well, yes, I accept your apologies. I can see that you've been doing it much better for the last 2 or 3 months. So the action will be much less severe than if they're still doing it the bad way and they've done nothing concrete to improve. There it's more likely to the license to be revoked. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦਈਏ ਜੇ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਊ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡੀਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਦਊਗੀ ਆਹ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਆਊਗੀ ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ 6 ਮੰਥ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਹੁਣ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੂਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ problem ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ So when we go to a public inquiry and you have the undertaking from the owners of the business, they will do this, they will do the training, they will make sure the drivers do their walk-around checks, the defects, the on-time inspections, the drivers will not cause infringement for their driver's hours. They give you all the undertakings and then as soon as they leave they go back to the old ways. What's your view on that? Well, my view is a very negative one. But I think, as you know, Mr. Ahmed, we've had several operators like that at public inquiry. I mean, I won't mention the name, but there was a company in the builders merchant trade who I saw relatively recently. I think 2 years ago, they didn't appear at a public inquiry, but they were certainly investigated by DVSA, and they made all sorts of promises about better future compliance to DVSA. We will do this, that, and the other. 2 years later, DVSA went back in, found that no improvements had happened. All these promises had been forgotten the instant they were uttered. So I took that very badly. And I said, well, you're here today. You're making the same promises to me today that you made to DVSA 2 years ago. They were worthless then, so why are they going to be any different now? So promises on their own. What is your decision on that? So sorry? Revoked license? Yes, I revoked that license and disqualified the director. Can I add something else on this matter? Yes. People will say, well, I will lose my business. Well, sir, what's your view on that about when they say, I'm going to lose my business? After sorry, he said, after sorry, next year I'm going to lose my business. How can I survive? Yes, what do you say to that? Well, it's too late because it's no use having done nothing and then saying sorry and I don't take my business away. Quite often people try and make me feel guilty. Oh, it's Christmas or some other religious festival coming up and you can't take my license away now because everyone will be unemployed for this big time of the year. But my answer to that is normally, well, the only person to blame for this situation is you, because you're the one who's had every chance to
apply the rules correctly. You've been told by DVSA or by a traffic commissioner that you must do better in the future. You've made promises that you would do better in the future. Here you are today with those promises unfulfilled. So the only person to blame for that, the consequences of that, really is the company and the director. So yes, I'm not impressed by emotional pleas, I'm afraid, that I must save their business. They are responsible for their business. They are the people who could have saved it. And we do give people every chance. We don't take away their license the first time we ever see them. People are always given the chance to improve. But it's people who don't take that chance that end up badly. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਤਾ ਖੇਡਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਮਠਿਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮਠਿਆਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ? ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਪੁੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਲਸੀਫਾਈਂਗ ਰੈਕੋਰਡਸ, ਕੰਮ ਗਲਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਾਹਰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਨੀਵੇ मैं traffic commissioner पता करता हूँ। Yes. Sir, obviously you've seen many cases where there's missing mileage. Drivers have driven a vehicle and they took the card out, albeit for 1 kilometre, 200 kilometres. It gets reported to you because the data is tracked on the software, so you get to know about this. And then it's brought to your attention, and some of them people are actually falsifying records by using analog charts which don't really belong to them. Again, when they appear in front of you, what's your view on this type of operator and driver? Well, again, these are very serious matters. I often ask drivers, well, what do you think the point of the driver's hours rules is? And they scratch their head for a few moments and then they almost always get it. Well, it's to make sure that we drive safely, that we're not driving while we're very tired. So yes, exactly, that's why the rules are there and that's why they need to be respected. So people who try to get round the rules by taking their tachograph card out of the machine and then driving without it, hoping they won't be stopped, so that when the policeman or DVSA agent downloads their card, looks at the digital data on the card, it looks fine. But what the data doesn't show is they've been driving without a card. But as you say, by looking at the vehicle unit data, the tracker, we can find that out. And where a driver has deliberately pulled their card and carried on driving, then they are facing a very severe penalty. Not only a very large fine, possibly even prison, because that has happened. If you commit 2 or 3 offences of that nature, at least a suspended prison sentence is a distinct possibility, if not a very large fine. But in addition, you come before a traffic commissioner at a driver conduct hearing, and according to the guidelines we're given by the senior traffic commissioner, for every instance of pulling your card out and driving, you're facing a 4-week suspension. And if you've done it more than 6 times in the recent past, then you'll be disqualified for a year. Okay. It's much better to leave your card in and maybe go a few minutes over the hours. And write on the right on the back of the chart or on the printout the reason why. And provided you're not doing it every day, provided it's once in every 4-6 weeks you've gone a bit over the hours, it's not going to come to a traffic commissioner. But the moment you pull your card out and carry on driving or drive without a card, then it is going to come to me and the driver is going to be suspended for a considerable period of time. And that means a lot of money lost. And you take action against the operator as well. Yes, an operator who allows this to continue, who allows their drivers to do this, is facing severe action too. ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟਸ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਛੋ। One of the questions is that
what do you see mostly that when the operator gets called to a public inquiry, what are the most common offences that occur for the breach of their licence conditions that they are brought in front of you? What do you see often reoccurring, which the operator should tackle in the future, which will then hopefully not allow him to enter back into the arena of the Traffic Commissioner? Right. Well, firstly, some operators have not got any systems in place to make sure that the vehicles are taxed, insured and MOT'd. The expiry dates go by unnoticed by the operator, and 3 weeks later they're stopped and found that the MOT should have taken place a month ago. So you need to have systems in place to make sure these deadlines are acted upon. Now, secondly, what I see with most operators is a failure to put their vehicles in for the 6-week maintenance inspections. Normally they say on application that they're going to have their vehicles given the preventative maintenance inspection every 6 or 8 weeks, and then 6 or 8 weeks go by and they haven't done it, and it goes in 2 or 3 weeks late, and then a lot of faults are found because the vehicle hasn't been inspected at the right interval. Another big problem is they don't make sure that the drivers do a proper walk-round check of the vehicle in the morning. A driver is supposed to walk round the vehicle, looking at the lights, checking things like horn, brakes, tyres, and mirrors, a whole list of things. And they don't have to look in the engine, but they just look on the outside of the vehicle to make sure it's all okay. Wheel nuts, that's right, to make sure if there are pointers that they're pointing in the correct direction. It takes about 15-20 minutes to do a proper walk-around check, but far too many drivers just whiz round or just jump into their cab and don't do it. They assume because it was all right yesterday, it will be all right today, which is not always the case. And an operator needs to make sure its drivers are doing this properly, and that's one of the key things they quite often fall down on. And then the other area, finally, is drivers' hours. They don't have the right systems in place to monitor drivers' hours. You've got to download the driver card, download the vehicle unit every so often, every week I would be doing it, and analyse the data and then generate infringement reports to tell a driver, you went over the driver's hours by 5 minutes yesterday, don't do it again, or this is why you did it, try and avoid it in future. But too many operators just fail to do the downloads on time, or if they do the downloads, they just download all the data into a computer and it's never seen again. They never actually look at the data to see what lessons are to be learned. So these are the things they need to do, and these are probably 95% of operators who come before me have failed to do one or more of those things. मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ पंजाबी च करी ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ ਆ टैक्स इंश्योरेंस MOT क्योंकि एक ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ट्रैफिक कमिश्नर को भी जाने ਆ ਤੇ मैं ਤਾਂ ਜਾ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ MOT ਆ ਉਹ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ 6 ਵੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਤਲਬ 5 ਵੀਕੀ ਕਰਾ ਲਈ 6 ਕਰਾ ਲਈ 1/7 ਕਰਾ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ 6 ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਰਾ ਲਈ ਆ ਕਦੀ 8ਵੀਂ ਕਰਾਈ ਆ ਕਦੀ 9ਵੀਂ ਕਰਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਇਆ after inspection sheet on the list is doing work or not so after ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਆਵਰ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟਸ ਆਈ ਇਹ ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਦ ਫੋਨ ਸੋ you can see what's the problem. So every week ਜਿਹੜੀਆਂ infringements ਆਉਂਦੀਆਂ you can print out or you can have a different app. So on the coming on the apps you can show the driver this is your mistake you have to sign it. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ infringement ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟਾਂ ਉਹ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂ ਚਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਦ ਡੇਟ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟਸ ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਂਡ we print out in November so it's shown the infringements is not doing the proper so ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਫੈਂਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾਓ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ yeah are doing this mistake never do next time so ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਕਲੇਵਰ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ so if 5 years in traffic commissioner ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ 5 years in London so they know most everybody you know most ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੰਡਨ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇਹ ਸਕਿਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਈ ਦੈਨ ਪਬਲਿਕ ਵਾਇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਸਰ skip companies are notorious for always appearing in front of you at public inquiries. What's their main issue? Why are they always in front of you? A lot of them, I know we're singling out of one particular industry, but they are the major culprits. And if you remember at the conference we had some years ago, at the conference there were companies from all aspects of life, and you asked the question, how many skip companies are in the audience and scaffolding companies, and not one turned up. So what's your opinion of why are skip companies always facing the wrath of the Traffic Commissioner? That's a good question. I think there are several factors there. One is it's a relatively easy sector of the industry to start up in, to get going in. So quite a lot of people who don't really know what they're doing as far as lorry operation is concerned get involved in the skip business. And they're fixated upon the skips and getting the skips out and getting them back in and taking the rubbish and the waste to wherever it's taken to and perhaps processing that waste. But they're not really paying enough attention to the condition of their vehicles. And one of the other issues for skip operators is that quite a number of their vehicles go over fairly horrible terrain. They have to go onto the waste site perhaps to dump the waste, or they go into builders' yards or scrap metal premises to pick up the skips, and therefore there are lots of bits of metal lying on the ground or rocks which puncture the tyres. So the skip lorries themselves get a lot more punishment than if it was just a lorry delivering a bed going up and down the normal roads. So they do tend to deteriorate faster than some other HGVs in different sectors. So it's a high-risk sector from vehicle deterioration point of view. It's a high-risk sector from just lack of professionalism, because almost by definition, if you're running a skip operation, the main focus is skips, not HGVs. The same with scaffolders. The main focus is scaffolding, putting it up and taking it down again, not the lorry which gets the scaffold poles to the site. So it's a bit like that, and sadly we do find that skip operators are not normally very interested in joining the things like the Road Haulage Association, which would give them information and training, or coming to seminars where
people like me pontificate on about how to do it properly. They tend to be in their own world and they don't relate. Not going on the motorway as well, so just town centre. Well, that's true. So they're less likely to be picked up by DVSA Yes. and educated. Yes, that's partly correct. क्योंकि ये भी फर्क है ना. We are doing container work or curtain site, mostly going on the motorways. So ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਆ ਜਾ ਵੀ ਇਧਰ. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਪ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਉਪਰ ਕਲੈਵਰੀ ਨਾ ਮੋਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ. So obviously no one likes to be lied. Give advice as well. ਜੇ ਫਾਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ. Yeah. So one of the things that no one likes to be lied at, or lied to, and many operators will try to save their skin and to give you a whole bunch of lies just to try to convince you that they are running compliant, but really they're not. Which brings me on to another question in a moment or two. But having said that, when you find out they are lying to you through their teeth, and you get wind of this, what's your immediate reaction for the rest of the inquiry when you know they're all lying to you? Well, they've made it a lot worse for themselves. It's always, by far the best policy is to come to a public inquiry and tell the truth, warts and all. It's much better to admit to failings and then we can try and see if we can do something about them than to try and pretend everything's fine and then a moment looking through their documents tells me that it isn't. And I've developed a nose for this over my 10 years as a traffic commissioner. I can normally tell when a document has been forged. I can tell when a document has been printed out the day before and never, over the years of the licence. And I can tell when somebody's not telling the truth. And believe you me, it's always a lot worse as far as the outcome is concerned. Any sympathy that I might have goes. You're not under oath in a public inquiry room, but you are obliged to tell the truth. And my advice would be, do tell the truth, even if you think it might go against you. No, it doesn't. I always give credit to people for being honest, even if they're being honest about their failings, because none of us is perfect. Everyone has failings of some sort. So it's better to be honest about what these failings are and seek to address them than to deliberately cover up things and pretend everything is magnificent when normally 5 or 10 minutes is all I need to uncover the fact that it isn't magnificent. Mostly ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਵੱਢਿਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ. ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ DVSA ਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ TV ਤੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ. ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ DVSA ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਦੇ ਨੋ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਸੱਟੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਥੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਊਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੂਗਾ. ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ nearly 2 minutes ਰਹਿ ਗਏ ਆ. ਮੈਂ very quickly ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਏ ਹੈਗਾ. ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਡੇਕ ਹੈਗੀ ਆ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ. Yeah, so you're getting drivers who are coming, or the operators are coming with their drivers saying the drivers are self-employed. Can drivers be self-employed when they're working for a trucking company? Small company or big company? Any difference? Yeah. Well, no, there isn't really. Okay.
it's very, very difficult to be genuinely self-employed as an HGV driver. You can be self-employed if you have your own HGV and your own operator's license. But the vast majority of drivers I've come across, or operators with self-employed drivers, are not drivers with their own heavy goods vehicle or operator's license. Yep. They basically turn up to work every morning, like you and I do, to an employer, and work for that employer alone. Does the self-employed driver carry any risk? Is he obliged to send somebody else if he doesn't turn up? The answer to these questions is normally no. So in 99% of cases, a self-employed driver is actually an employee and isn't entitled to be self-employed for that driving purpose. We all know why it's done. It's if the operator saves money, doesn't have to pay into a pension, doesn't pay the national insurance, and the driver is able to set off against tax a whole load of things that normal employees can't. So it's I'm going to call it what it is. It's tax evasion, and it isn't acceptable. And so we are, traffic commissioners at the request of the HMRC, are taking a much stricter view of this now, and saying, if you employ 6 drivers and you've got another 6 self-employed, well, you can only have a license for 6 vehicles, because you can't use self-employed drivers. That shouldn't be happening. Nobody, cannot 1 truck or 2 trucks. You have to, if you keep the driver on a must be PAY. On a PAY. So if a company comes to you, says, sir, my drivers are self-employed, you will not accept that, because they are working with their lorries, i.e. the owner's lorries, their time. So to you, that is not acceptable. No. So you normally would say, I want to see them either on PAYE, or you're not going to do what you have to do. Yes, I normally give them a period of time to switch over to PAYE, so maybe 2 or 3 months to switch the drivers over from self-employed to PAYE. I should add that you don't have to have all drivers as employees. It is legitimate to use agency drivers to fill in illnesses or holidays or peak periods, for example. But I'm afraid that too many agencies use self-employed drivers as well, whereas a driver should be employed by that agency, and then the agency farms out the driver to operator A, and some days operator B, but the agency is supposed to be the person who pays the driver on a PAYE basis. So somebody, either the operator or the agency, should be paying the driver on a PAYE basis for everything to be properly above board. Okay. ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਗਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਹ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕੋ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਇਹਦੀ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਕੱਢੋ। ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। HMRC ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, HMRC ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕਸ, ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਹੀ ਬੈਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ 2 ਮਿੰਟ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। Sir, driver license checks, why are they so important? Since the plastic card came in and the paper counterpart was abolished, the only thing that a plastic driving licence, the card, tells you is the situation with that driver on the day the card was issued. So, I mean, I've got my card here. Yeah. It shows it was issued 6 or 7 years ago, and I've got entitlement for various categories of vehicle. If I'd been banned yesterday for speeding, it wouldn't show that on the plastic licence. So you need to check at least every 3 months with DVLA online what the latest situation with the driver is. And I'll give an example to show why it's so important. As a traffic commissioner, I can suspend drivers' licences, and I did suspend a bus driver's, it was a lorry driver's licence.
the lorry driver hadn't turned up to my conduct hearing, so I suspended his licence. And unfortunately, 2 months later, he was driving. The operator hadn't checked his licence, and he smashed into a minibus load of people from India, in fact, and 11 of them were killed on the M1. This was about 3 or 4 years ago. Yes. And that driver shouldn't have been driving. He changed employers, so the new employer had checked when he first started, and he was just coming up to his next 3-month check when he had this accident. So he shouldn't have been driving. So even if you check every 3 months, it's still not foolproof. But of course you can't check every day. So 3 months is about right, unless you know somebody's on 9 points when they could be going over the precipice at any time. So you probably need to check them every 4 weeks or so to make sure they haven't gone on to 12 points and been banned. But quite a few operators said to me, well, so-and-so's my friend, I've known him for 20 years, so I assumed he had a licence. He told me he had one, and I didn't think to check. Or even my son drives for me, and I know he's got a licence. But quite often I find these people, friends or sons, are too ashamed or too embarrassed to admit that they've lost their licence, and they carry on because they think it's less shameful somehow. But of course, in the end, they bring problems upon themselves and problems upon the operator who hasn't checked their entitlement. Which also affects the insurance company. Indeed, because yes. you're banned from driving, and if you got, as Mr. Denison said, that it's an accident, the insurance company will say, we're not going to pay because it's not insured to drive, or he's not got a valid driver's license. I'm using Mr. Charlie company, so every 3 months they send me email to all drivers. So mostly कोई भी company ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ every 3 months they send you email. तो email ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਟਰ ਨਹੀਂ, email ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ. ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਵਰਡ. Say something, sir. I mean, last few words. All transport. Well, what are my last words? I think traffic commissioners are not ogres. We're not monsters. So, if you are called to a public inquiry, all is not lost. But do prepare for the inquiry. Do make as many improvements as possible before the inquiry, and indeed try and stay out of the clutches of a traffic commissioner, because it's much better if you reread the bullet points you signed up to when you took out your licence, and make sure you ask yourself, am I doing these things I promised I would do? And if you are doing them, well, you won't need to ever see me or any of my colleagues, and you'll be able to get on with your business, make money without worrying about public inquiries. So reread what you've signed up to when you applied for the licence, and make sure you're doing it. Explain kar do. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਚਲੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੱਢ ਜਾਣਾ. ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਟੇਕ ਕਰੂੰਗਾ. ਵੈਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ. ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ, ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਯੂ ਸਰ, ਕਮ ਇਨ ਦ ਸਟੂਡੀਓ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ. ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਇਨ ਆਵਰ ਆਫਿਸ. ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ. ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਆ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ. ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ KTV ਦੇ ਨਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.